Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo sur un petit jeu indépendant qui s'appelle The Stanley Parable. Comme c'est écrit en haut à gauche, nous sommes en train de jouer à Stanley Parable. Donc c'est un jeu qui a été fait par Galactic Café. C'est un petit jeu indépendant qu'on peut trouver sur Steam. Alors il est à 11,99 il me semble. Il y a une promo en ce moment où il y a 20% et on peut le trouver à 9,59. Donc voilà, donc c'est un petit jeu sympa, donc on va voir comment ce que ça peut donner. Et ça me paraissait vraiment un bon jeu au niveau très différent de certains autres jeux ou du fait qu'on ne peut pas. C'est plus de l'interaction avec du décor et du narrateur en fait. Donc on va y aller et c'est parti. This is the story of a man named Donc le Stanley. début est un peu en anglais en fait et après ça passe en français. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Sympa. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Alors, donc du peu que j'ai pu comprendre sur mon anglais qui est si magnifique, en gros on est l'employé 427 en fait, donc 427. Notre travail consiste en fait à être devant l'ordinateur, à attendre que l'ordinateur nous dise d'appuyer sur une touche, et on appuie sur cette touche là. Donc c'est un travail qui est vraiment remarquable. Donc Stanley, le personnage qu'on incarne, était très heureux. Et voilà, c'était un taf qui était vraiment très chiant. Et voilà, donc du coup, son taf consistait à ça, à répéter ce que l'ordinateur lui disait. Donc en gros, il prenait pas de choix ni de décision, c'est on lui disait tu fais ça, et il faisait ça. Il faisait ça, pardon. Donc du coup, un jour, il se passe un truc vraiment bizarre. Il est devant son écran, comme là, on peut le constater en fait, et il n'y a pas d'ordre qui vient. Donc en gros il sait pas quoi faire puisque lui le but c'est de répéter ce qu'on lui dit de faire. Donc du coup bah là il voit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus rien que dalle, donc il se dit bah je vais aller voir ce qui se passe et je vais sortir pour voir ce qu'il y a quoi, comment ça se fait que je n'ai plus d'instructions. Donc du coup bah nous sortons de notre bureau pour voir ce qui se passe dans cette entreprise. Alors c'est parti donc voilà. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Donc voilà, donc il n'y a personne et il ne trouve pas ses collègues. Mais où sont-ils? Où sont-ils passés? Que font-ils? Qu'est-ce qui se passe? Alors... La porte est verrouillée. Donc voilà, donc on avance. Alors moi je connais un peu le fond du jeu vite fait, donc je vais vous le dire plus ou moins sur le premier choix qui arrive. When en fait, Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. donc en gros voilà, donc il va y avoir pas mal d'interactions avec le narrateur du coup, puisque vous voyez qu'il n'y a pas énormément de mobs ni de quoi que ce soit. Donc ça va être avec le narrateur. Donc le narrateur nous dit qu'en fait il faut prendre la porte de gauche, puisqu'il faut aller voir ce qui se passe dans la... Je me souviens plus trop de l'histoire. Enfin bon bref, faut suivre ce que dit le narrateur. Donc en gros, moi j'aime pas trop This ce was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Donc voilà, bon bah c'est pas le bon chemin, mais c'est pas grave, on y va quand même, on va voir ce qui se passe.
Une salle toute bleue, c'est coloré, j'adore. Yes. Quel tableau, on dirait la vue que j'ai de mon jardin. What a beautiful C'est un room. peu ça d'ailleurs. What a gorgeous, Ça y ressemble un gorgeous peu. room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Alors 1,25 quand même, ouais, je sais pas si ça fait... Non, ça doit pas faire beaucoup en fait. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Donc voilà, on se fait un peu troll quand même par le narrateur, c'est assez sympa. J'aime bien cette petite idée en But fait. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Je vais prendre la première à gauche donc du coup pour revenir sûrement sur ce qui se passait là-bas, mais bon, moi j'aime bien voir ce qu'il y a tout droit, donc on va voir. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Donc voilà, donc on a plusieurs choix. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but what? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment sympa le narrateur qui s'excite au niveau des choix et tout, que ça avance une fois qu'il se fait. Ne pas peur, j'ai tout le temps peur. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Bon, j'adore la couleur rouge, c'est un peu ma couleur préférée. Mais d'un côté, bon bah, peut-être pas forcément envie de suivre ce qu'on me dit, vu que bah ça fait des années que je suis devant mon ordinateur, que je tape sur des putains de touches, on me dit appuie sur F, j'appuie sur F, sur D, sur machin, nanan. Et que là on me redit encore ce que je dois faire, donc moi bah j'ai décidé de prendre ma liberté et de faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red on n'a pas compris, door. donc on va sur la petite rouge. Mais la bleue est toujours ouverte, donc on va tenter la bleue, hein, c'est pas très grave. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien fait. Bon, j'avoue, cette partie, je l'ai déjà faite en fait. Je suis pas allé plus loin que ça. Donc je vais prendre la partie bleue. Je savais que la porte était derrière. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see, there's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. C'est pas faux. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Allez, on va essayer. Je trouve que c'est, enfin, les interactions et tout. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Allez. Alors, on appuie sur lequel? Allez, le 3. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? C'est quoi le choix de Any level l'opinion? of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ok, donc on part toujours sur le même départ. Ouh, avec un petit tableau.
Hop là, donc voyons voir ce qu'il nous Now, propose. would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Alors, une réponse sonnette. Qu'est-ce que vous voulez comme réponse sonnette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il n'y a pas de 6 ni de 7. Arrête de compter et de t'enflammer comme un fou. 128. 1, 2, 2. 2, allez, celle du milieu. Il y a 2, 2. Il y a 2, 1 aussi. 1, 1. Allez, on prend 2 parce qu'il y a 2 partout. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Allez. Let me boot it up. Phase de loading. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. Un mini-jeu dans All le jeu. about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Pendant 4 heures. Ah, le bruit. Ah, c'est horrible. C'est complètement affreux comme son. Va mourir. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm Bah, un peu completely des deux, out on of va dire. ideas. I J'aime can't pas trop les think of a bébés. single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Non, j'ai pas perdu. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Ah, j'espère que j'ai pas perdu. Ah, trop fort. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. quoi. A game I had absolutely nothing to do with. Ah, c'est But is épique it du enough? Minecraft. Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Mais c'est trop fort. Here, no, C'est mortel. here, and then... Let's see, what does it need? Yes, of course, and just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at Complètement it. fou ce narrateur. Gaze Quoi. upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Yes. Allez, on est parti, on va miner. Je joue à Minecraft en fait. Il y a des petites musiques et tout aussi. Ah mais je peux pas sauter. Ah ok d'accord, la mine est là bien sûr. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Bah non. Je peux amener de lumière monsieur, non. Tu vas m'en faire popper quoi. Putain mais c'est trop fort. Franchement je trouve ça mortel quoi. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Ok. New game. Franchement je trouve ça vraiment... C'est magique. Je m'attendais pas à un truc... Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Et je suis assez satisfait de ce petit jeu. Yes! I don't even know what this game is, but I love it.
You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Portal, quoi. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. C'est épique. Genius. Genius. Yeah, I know. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the Ok. Ok. Je me suis pas perdu là? Pourquoi il fait tout sombre? Putain, et je vois rien avec mon reflet sur l'écran, je vois vraiment que dalle. Non, non, on va aller tout droit. Hein. Ah, de la lumière. « 425, je reviens au début ou quoi? 427, je reviens au début quoi. Faut que je fasse quoi là? C'est quoi ce bug? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. J'ai rien compris du tout. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ouais, mais pas trop. Putain, je suis en train de me faire troll. Ah, je recommence, je suis mort en fait? All of his co-workers were gone. What could it mean? Sérieux? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Sérieux, je suis dead quoi. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. On va essayer d'aller en face pour voir ce qu'il y a. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. J'étais parti là-bas tout à l'heure. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. De qui parle-t-il? Alors du coup je vais m'arrêter là. On va faire une petite pause et je vais reprendre sur cet endroit là pour couper la vidéo en fait, pour pas que ça soit vraiment très long.
Donc voilà, bah sur ce je vous dis à bientôt et à tout de suite même. À tout de suite.